Here is how to load it. If you want to cock it, all you do is okay, so we put it in the tripod. Нормально, удобно. Я боялся, будет неудобно. Вполне себе комфортно ощущаю себя. В целом все очень неплохо, реально. Вот здесь вот низенькие машины проезжают, цепляют иногда. А я вообще без проблем.
Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.